So today our topic of discussion is supracondylar humerus fracture. First, a short introduction about the elbow fractures. About 85% of the elbow fractures occur in the distal humerus. Okay, and among them, about 55 to 75% are the supracondylar type. Now, the most common age group is 5 to 10 years. This is the pediatric age group. So, why the supracondylar humerus occurs mainly in the pediatric age group? Supracondylar humerus fracture. Supracondylar माने condylar ऊपरे. Supracondylar fracture माने metaphyseal fracture. This is a metaphyseal fracture. तो supracondylar area ऊपरे pediatric age group पे की थाके? There is a fibrous band within the bone. What is it called? This is called the fascial plate. So fascial plate is the weakest point of a bone. So in pediatric age group, fracture occurs mainly in the fascial plate, leading to supracondylar fracture. So what are the joints? Elbow has 3 joints. What is the ulnohumeral? This is the ulnohumeral. This is the radiocapitellar. This is the radial head. This is the capitulum. And the proximal radio-ulnar joint. Around this joint, supination and pronation occurs. Now coming to the ossification centers. Now the ossification centers you can easily remember with the abbreviation. It is called CRITOE. CRITOE. C for capitulum, R for radial head, I for internal condyle. Internal condyle means medial epicondyle. Okay. T is trochlea, O is olecranon, and E is external epicondyle. External epicondyle means lateral epicondyle. CRITOE. How you can remember the ossification center? It's all even numbers. 2, 4, 6, 8, 10, 12. CRITOE. 2 to 12. Okay. Now, carrying angle. Carrying angle, this is the angle made between the arm and the forearm. Our hand is not straight. Our upper limb is not straight. It's curved outside. So, there is an angulation between your arm and your forearm. The main importance of this is to accommodate the pelvis, pelvic area. So, in case of male, it's about 5 to 7 degrees, whereas in case of female, it's 7 to 10 degrees. The reason for its greater value in female is to accommodate the wider pelvis. Otherwise, whenever you will walk, there will be waving of hand and it will continuously hit your pelvis if the carrying angle is not there. Now coming to supracondylar fracture in proper. First, as I told earlier, the main age group is 5 to 10 years. Now the mechanism of injury. Mechanism of injury, you can also remember it with a abbreviation is FOOSH. Fall on outstretched hand. Means fall on outstretched hand, this, like this, like this. Okay. Whenever you are having a fall on outstretched hand, there will be supracondylar humerus fracture. And what will be this type of fracture? It will be an extension type. Extension type. Movement occurs only at the joints. Jokhoni kodao fracture hocche, abnormal movement hocche. Ebar extension means this one is extension. So, if you consider this to be a pseudo joint or newly formed joint at the fracture site, abnormal joint, you can see that there is hyper extension at the fracture site. So, this is an extension type injury and this is the most common in supracondylar fracture. You can also see flexion type of injury, but this is mainly occurring due to direct trauma from the anterior to posterior direction. Okay. Now, coming to the classification. The classification of supracondylar fracture is Gartland classification. Type 1 is undisplaced or minimally displaced supracondylar fracture. Type 2 is displaced supracondylar fracture. And type 3 is also displaced supracondylar fracture. But the main difference between type 2 and type 3 is this one is a stable fracture and this one is an unstable fracture. Now, in order to know the concept of stability in fracture, you need to know the physics. বোনের চারিপাশে কি থাকে? বোনের চারিপাশে কি থাকে? পেরিঅস্টিয়াম থাকে।
This periosteum is a thick fibrous cover which becomes thin with age. So in pediatric age group, the periosteum is very thick. This will act as a barrier or a wall and will prevent the fracture from severe displacement. So আমার চারদিকেই আছে, আমার একটা অ্যান্টেরিয়র পেরিওস্টিয়াম আছে, একটা পোস্টেরিয়র পেরিওস্টিয়াম আছে। যখনই আমার এক্সটেনশন টাইপ অফ ইনজুরি হচ্ছে, তাহলে আমার অ্যান্টেরিয়র পেরিওস্টিয়ামে ইনজুরিটা হচ্ছে। সি এই জায়গাটাতে উইথ দি শার্প এন্ডস এন্ড অল, এই জায়গাটাতে আমার ইনজুরি হচ্ছে, বাট দ্য পোস্টেরিয়র পেরিওস্টিয়াম ইজ স্টিল ইনট্যাক্ট। So this is minimally displaced. For that reason only it's minimally displaced and it's stable. So type 2 মানে হচ্ছে minimally displaced fracture with an intact posterior periosteum. But in case of type 3 আমার anterior আর posterior দুটোই চলে গেছে. So this one is an unstable fracture. Okay. Now coming to the clinical features. First is history of fall or trauma, pain, swelling and external deformity. Now coming to the external deformity is S-shaped. See this one. There, here is the fracture. This is the forearm. This is the arm. This is the forearm, and here is the fracture. That there is an S-shaped deformity. This is due to the extension type of injury. Okay, you will not get this in a flexion type injury. There will be tenderness and decreased range of motion and distal neurovascular deficit. I will come to distal neurovascular deficit in my subsequent slides. Now investigation. First is X-ray. Ki X-ray korbo? Simple elbow, anteroposterior, AP and lateral. Okay. What will you see? In case of a minimally displaced or undisplaced fracture, you will see a fat pad sign. See in this one. This is the fat pad sign. Fat pad sign mean যেখানে আমার সামনে ফ্যাটটা আছে, after a fracture there will be the first step of fracture healing is hematoma formation. যখনই আমার hematoma formation হচ্ছে, you can see that in X-ray as a dark shadow. See, this one is the fat pad sign. Now it is also called sail sign কারণ এটা শেপটা দেখ, it looks like the sail of a boat. It is also called sail sign. Okay. In case of a displaced fracture, you will easily see it. And the main importance of X-ray is to classify the fracture, whether it's a type 1, 2 or 3. And finally, in order to assess the Bowman's angle. Bowman's angle ta ki? Bowman's angle is the angle made by the fascial plate with a line bisecting the humerus, with a line bisecting longitudinally by the humerus. ঠিক আছে, এইটা এই আর এই, it is mainly 68 to 80 degrees. The importance of Bowman's angle is to assess your reduction, whether you have reduced it good or not. Now coming to the treatment part, এবার লেখ একটা ফ্লো চার্ট তৈরি কর, একদম মাঝখানে লিখবি supracondylar humerus fracture, তিনটা ব্রাঞ্চ বার করবি, টাইপ 1, 2, 3, তিনটা ব্রাঞ্চ। টাইপ 1 এর নিচে লিখবি কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট, টাইপ 2 থেকে আরেকটা ব্রাঞ্চ বার করে লিখবি সেম কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট, কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট থেকে আবার দুটো ব্রাঞ্চ বার করবি, অ্যাকসেপ্টেবল রিডাকশন আর একটা আনঅ্যাকসেপ্টেবল রিডাকশন। অ্যাকসেপ্টেবল রিডাকশন যদি থাকে তাহলে কন্টিনিউ কাস্ট ফর 3 উইকস ফলোড বাই ফিজিওথেরাপি, আর যদি আনঅ্যাকসেপ্টেবল রিডাকশন আছে তাহলে তার নিচে ব্রাঞ্চ বার করে লিখবি পিন ফিক্সেশন কিংবা কে ওয়ার ফিক্সেশন। টাইপ 3 থেকে ব্রাঞ্চ বার করে লিখবি পিন ফিক্সেশন, হ্যাঁ আনঅ্যাকসেপ্টেবল রিডাকশন তাহলে পিন ফিক্সেশন। টাইপ 3 থেকে একটা ব্রাঞ্চ বার করে লিখবি ডিরেক্ট পিন ফিক্সেশন, আবার পিন ফিক্সেশন থেকে দুটো ব্রাঞ্চ বার করবি অ্যাকসেপ্টেবল রিডাকশন আনঅ্যাকসেপ্টেবল রিডাকশন। যদি অ্যাকসেপ্টেবল রিডাকশন থাকে তাহলে কন্টিনিউ কাস্ট ফর 3 উইকস অ্যান্ড ফিজিওথেরাপি, আর যদি আনঅ্যাকসেপ্টেবল রিডাকশন থাকে তাহলে লিখবি ORIF, ওপেন রিডাকশন ইন্টারনাল ফিক্সেশন উইথ কে ওয়ার্স, কন্টিনিউ কাস্ট ফর 3 উইকস অ্যান্ড ফিজিওথেরাপি। আর যদি আনঅ্যাকসেপ্টেবল রিডাকশন থাকে তাহলে ওপেন রিডাকশন ইন্টারনাল ফিক্সেশন উইথ কে ওয়ার। এবার কি টু ইয়ার ফ্লো চার্ট লেখ। প্রথমে হচ্ছে কনজারভেটিভ। হোয়াট ইজ কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট? Conservative management is close reduction maneuver and
above elbow cast application with more than 90 degrees elbow flexion. তারপর নেক্সট লিখবি রিডাকশন ম্যানিউভার, রিডাকশন ম্যানিউভার স্টেপ বাই স্টেপ লিখবি। First step for reduction of any fracture is traction and counter traction. Traction means pulling, টানছি। এবার যখনই আমি হাতটাকে ধরে টানবো তখন কি হবে? The full body will come with it. In order to prevent that, somebody needs to hold the arm. That is called counter traction. This one is the first step of close reduction of any fracture. Why it is so much important? যখনই কোনো fracture হচ্ছে, there will be some amount of overlapping at the fracture site. There will be some amount of overlapping. যদি আমার overlap থাকে, আমি যাই করি না কেন, I cannot move the fracture. তো আমি যখনই traction and counter traction দিচ্ছি, আমার fracture site এ একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে, then I can easily manipulate it to its desirable position. যদি আমার এরকম থাকে, আমি কোনোভাবেই মুভ করতে পারবো না। যদি আমার এই পজিশন থাকে, then I can move it. Second is, দেখ ফার্স্ট এটা এখানে দেখা যাচ্ছে, this one is traction, this hand is giving traction and this hand is giving counter traction, দুদিকে পুল করতে হবে। নেক্সট is step 2 is reduction of coronal plane deformity. Coronal plane মানে this side, এটা হচ্ছে coronal plane and this is sagittal plane. এবার coronal plane along this plane যদি আমার কোনো ডিফর্মিটি থাকে, মানে এটা মেইনলি মিডিয়াল অর ল্যাটারাল ডিফর্মিটি along this plane, আর যদি আমার এই sagittal plane এ কোনো ডিফর্মিটি থাকে তাহলে it is mainly flexion extension মানে anterior posterior movement, আর এটা medial lateral movement. তো the next step is reduction of coronal plane deformity. এবার coronal plane deformity nothing much, আমরা যদি দেখি আমার distal ফ্র্যাগমেন্টটা ল্যাটারালি চলে গেছে, then I will give a median directed force. যদি আমি দেখি আমার মিডিয়াল চলে গেছে, I will give a lateral directed force. কিছুই না, জাস্ট আমার যদি এই দিকে চলে যায় একটা ফ্র্যাগমেন্ট, তাহলে আমি কি করব, প্রক্সিমাল পোরশনটা I will push it laterally and the distal portion I will push it medially so that the alignment is corrected. Okay, and vice versa. Third step is elbow flexion. Third step is elbow flexion. I will hold the arm with all the fingers, keep the thumb at the olecranon process and giving pressure at the olecranon process I will flex the limb. এটার কি ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে, this will correct your extension deformity. আমার ডিফর্মিটিটা ছিল এরকম, আমি যখনই ফ্লেকশন করছি তখন আস্তে আস্তে this will go this side and the flexion and the extension deformity will be corrected. And the final step, fourth step হচ্ছে supination or pronation. এবার supination pronation কখন কোনটা করব, it depends on your displacement. যখনই কোনো ফ্র্যাকচারের ডিসপ্লেসমেন্ট নিয়ে আমি কমেন্ট করব, that should be against the distal fragment, always against the distal fragment a fracture is explained. আমার ফ্র্যাকচার যদি distal fragmentটা যদি আমার posterior যায়, তাহলে the fracture will be called a posteriorly displaced fracture. যদি আমার anterior যায়, anterior displaced. Similarly যদি medial যায়, medially displaced, যদি lateral যায়, laterally displaced. So আর এটা কম্বিনেশন হলে সেরকম হিসাবে বলতে পারো। যদি আমার এই দিকে চলে গেল, তাহলে the most common displacement in supracondylar fracture is posterolateral displacement. Posterolateral মানে distal fragmentটা posterior and laterally আছে, that is the most common displacement. এবার যখনই আমি ফ্র্যাকচার রিডিউস করে সেটাকে স্টেবল করার চেষ্টা করব, we need to also consider the periosteum. যদি আমি periosteumটাকে টাইট করতে পারি, if I can make the periosteum taut, then it will act as a barrier and will stabilize the fracture. So as the most common fracture is posterolateral type, তো যদি আমি pronate করি, if I pronate the forearm, then my posterolateral periosteum will be taut.
and this will stabilize the fracture. Similarly, if it's anteromedial or something medial, so I need to make the medial periosteum taut. So doing a supination will make the medial periosteum taut. Okay, তাহলে যদি আমার ল্যাটারাল পোস্টেরোল্যাটারাল থাকে তাহলে আমি প্রোনেট করব, আর অ্যান্টেরোমিডিয়াল অর মিডিয়াল থাকে তাহলে সুপাইনেট করব. আচ্ছা, now coming to the pin fixation. Pin fixation is mainly done whenever you can reduce the fracture in a closed maneuver, but the fracture is again getting displaced. It's an unstable fracture. Okay, unstable or relatively unstable. Mainly type 2 or type 3 তে করা হয় এটা. Now regarding these pins, এগুলোকে বলে K wire, Kirshner wire. Regarding this pin architecture, there are 4 architectures. ঠিক আছে, that is used in practice. First is single K wire from lateral to medial, এটা শুধুমাত্র এটা. Second is 2 K wires from lateral to medial, second architecture. Third architecture is 1 wire from lateral to medial and another wire from medial to lateral. And final architecture হচ্ছে এটা পুরোটা, 2 wires from lateral to medial and 1 wire from medial to lateral. Among these 4 architectures, the most stable is this one, 3 wire architecture. But the most commonly used is 2 K wires from lateral to medial. This is the most commonly used. This architecture is mainly used in type 3 fracture when it is severely unstable. Okay, কোনো পয়েন্ট বাকি আছে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকলের? সব কটা ডিসকাস হয়ে গেল. Now these are some other methods. These were used earlier but not used nowadays. First is continuous traction. Continuous traction টা কি রকম হচ্ছে? একটা পিন দিলাম, I give a pin through the ulna, overhang the hand, overhang the upper limb. This one is a pulley system. Here is one pulley, here is one pulley. এই দিকে আর একটা পুলি থাকবে, এরকম করে ঘুরে এসে এখানে লাগবে, আর এখানে আমি একটা ওয়েট ঝোলালাম. তাহলে যখনই এই ওয়েটটা গ্র্যাভিটিতে নিচে যাচ্ছে, এই পুলি সিস্টেম দিয়ে এটাতে আমার ট্র্যাকশন আসছে. It's given in continuous traction which will distract this fracture, and due to the flexion the extension deformity will also be corrected. It's done in those patients where surgery is not possible. Okay, now coming to the complications. First is early complication. NVD মানে neurovascular deficit. First হচ্ছে vascular injury. So আমার এইখানে ফ্র্যাকচার থাকলে কোন ভেসেলটা ইনজুর হতে পারে? What is the important vessel in my cubital fossa? Brachial artery. Okay, brachial artery আমার ইনজুরি হতে পারে. এবার brachial artery যদি ইনজুরি হতে পারে তাহলে what will be the first clinical examination that I'll do? I will check the pulses. Brachial artery থেকে আমার medial আর ulnar আর radial artery দুটোই বের হচ্ছে. এবার যদি আমার brachial artery ইনজিওর হয়ে থাকে তাহলে আমি radial আর ulnar pulse দুটোই পাবো না. ঠিক আছে, এইবার এইটার একটা প্রোটোকল আছে ম্যানেজমেন্টের, লাইক ম্যানেজমেন্ট অফ ভাস্কুলার ইনজুরি. দুটো ব্রাঞ্চ বার করবি এখান থেকে. ফার্স্ট ইজ পালসলেস ডার্ক হ্যান্ড, আর সেকেন্ড হচ্ছে পালসলেস পিঙ্ক লিম্ব. Pulseless dark limb and pulseless, মানে in the first case there is no blood flow in the distal portion, there is no blood flow. So treatment কি হবে? Emergency vascular exploration with fracture fixation. Emergency vascular exploration, আমি immediately open করব ফ্র্যাকচারটাকে, brachial arteryটাকে visualize করব and repair it. কোথা থেকে? Emergency vascular exploration. I need to explore the vessel, repair it with fracture stabilization. Now coming to the pulseless pink limb. আমি বলছি আমার brachial artery is injured, radial and ulnar vessel দিয়ে কোনো blood যাচ্ছে না,
still the hand is pink and warm. Why? মেজর ভেসেলগুলো আমার ব্লকড আপ হয়ে গেছে, তাও আমার ব্লাড আসছে হাতে, কেন? Apart from the major vessels, what is the blood flow? It is due to collateral circulation. Collateral circulation. মানে আমার মেজর ভেসেলস গুলো ব্লকড হওয়া সত্ত্বেও ডিউ টু কোলাটারাল সার্কুলেশন সাম অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড ফ্লো ইজ দেয়ার ইন দ্য ফোর আর্ম। ওখান থেকে এবার দুটো ব্রাঞ্চ বার কর না, তারপরে লেখ এমার্জেন্সি ফ্র্যাকচার রিডাকশন, এমার্জেন্সি ফ্র্যাকচার রিডাকশন অ্যান্ড কাস্ট অ্যাপ্লিকেশন। ওইখান থেকে দুটো ব্রাঞ্চ বার করবি। একটাতে লিখবি রিটার্ন অফ রেডিয়াল পালস। If there is a return of a radial pulse, then you will continue the fracture fixation for 3 weeks and physiotherapy. আগেরটার মতন চলে যাবে। Radial pulse, তারপরে নেক্সট ওই দিকের ব্রাঞ্চটাতে লিখবি radial pulse still absent, তারপর লিখবি close monitoring for 24 hours। এবার ওইখান থেকে দুটো ব্রাঞ্চ বার করবি। ফার্স্ট লিখবি darkening of limb, মানে আমার লিম্বটা আবার আস্তে আস্তে ডার্ক হতে যাচ্ছে। ইফ দ্যাটস দ্য কেস, এরকম হলে তাহলে নেক্সট ট্রিটমেন্ট হবে সেম এমার্জেন্সি ভাস্কুলার এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড ফ্র্যাকচার ফিক্সেশন। আর যদি লিম্ব ইজ স্টিল ওয়ার্ম অ্যান্ড পিঙ্ক, আরেকটা ব্রাঞ্চে, তাহলে চেক সিআরটি। সিআরটি মানে ক্যাপিলারি রিফিল টাইম, অ্যান্ড ডু আ কালার ডপলার। এবার ওখান থেকে দুটো ব্রাঞ্চ বার কর। In one scenario, CRT is less than 3 seconds and there is triphasic blood flow in color Doppler. Triphasic. If that's the case, then continue treatment for 3 weeks and physiotherapy. আবার পুরনোটাতে চলে যাব। Now CRT is more than 3 seconds and biphasic flow in color Doppler. In that case, vascular exploration and fracture fixation. Now that is your complete protocol for vascular injury. Okay. Now coming to the next point, nerve injury. এবার nerve injury ব্যাপারে জানতে গেলে anatomy জানতে হবে। All the 3 nerves can get injured in supracondylar humerus fracture. What are the 3 nerves? Radial, median, ulnar. তো যদি আমি অ্যানাটমি বলি, what is the anatomy of the radial nerve in elbow? It comes from the posterior compartment of the arm, pierces the lateral intermuscular septum about 5 cm proximal to the elbow joint. এইখান থেকে আবার anteriorly pierce করে anterior compartment এ আসছে, goes anterior to the lateral epicondyle, pierces the supinator muscle and gets divided into superficial radial nerve and PIN, posterior interosseous nerve. Median nerve টা কি? Median nerve traverses medial to the brachial artery, pierces the flexor compartment. It goes between the two heads of flexor carpi ulnaris and divides into AIN, anterior interosseous nerve, and the median nerve proper. Similarly, ulnar nerve, it traverses medially through your forearm, through your arm, behind the medial epicondyle, and then goes as the ulnar nerve proper to your palmar fascia. Okay. তো এবার যখনই আমার anteromedial portion এ আমার median nerve আছে, এক্সট্রিম মিডিয়ালে আমার কি আছে? আলনার নার্ভ আছে, এন্ড এক্সট্রিম ল্যাটারালে রেডিয়াল নার্ভ আছে। এবার জিনিসটা বোঝ, সিম্পল ওয়ার্ডসে যদি বলি আমি, নার্ভ ইনজুরি অকার্স whenever there is a traction on the nerve. যখনই নার্ভে টান পড়ছে, then there is palsy, there is paresthesia, there is paralysis. Okay, এটাকে বলে নিউরোপ্র্যাক্সিয়া। This is called neuropraxia. তো যখনই আমার মোস্ট কমন ডিসপ্লেসমেন্ট কি বলেছিলাম? পোস্টেরোল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট। পোস্টেরোল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট আমার যখনই এই দিকে ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে,
তাহলে তার অপোজিটে যে নার্ভটা যাবে সেটাতে ট্র্যাকশন পড়বে। এবার যখনই আমার পোস্টেরিয়র ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে তখন কোন নার্ভটা আমার ট্র্যাকশন পড়ছে, কোন নার্ভটা ট্র্যাকশন পড়ছে, রেডিয়াল, মিডিয়ান আর আলনার, কোনটা? পোস্টেরোল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট। অ্যান্টেরোমিডিয়াল পোর্শনে আমার আছে মিডিয়ান নার্ভ in the cubital fossa medial to the brachial artery। তাহলে যখনই আমার পোস্টেরোল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে তখনই আমার মিডিয়ান নার্ভটাতে টান পড়ছে and it will go into palsy. That is the first time. So as the most common displacement is posterolateral displacement, so the most common nerve injured in supracondylar humerus is median nerve. Similarly যদি আমার medially displace হয় either posteromedial or posterolateral, আমার ল্যাটারাল দিয়ে যে নার্ভটা ট্রাভার্স করছে সেইটা আমার ইনজিওর্ড হবে, মানে রেডিয়াল নার্ভ ইনজিওর্ড হবে if the displacement is anteromedial or anterolateral. And in case of flexion type injury, যদি আমার ফ্লেকশন ইনজুরি হয়, যদি ফ্লেকশন ইনজুরি হয় তাহলে আমার পেছন দিয়ে কোন নার্ভটা যাচ্ছে, আলনার নার্ভ, আলনার নার্ভ পলসি হবে। সো অল দ্য থ্রি নার্ভস get injured but median nerve is the most common. কি হতে পারে? রিকভারি ইউজুয়ালি টেকস 3 to 4 months. যদি নিউরোপ্র্যাক্সিয়া হয় you need not do anything. It's a self healing process. It will again get healed in 3 to 4 months. Okay. And finally compartment syndrome হতে পারে। Compartment syndrome is due to excessive swelling or hyperflexion at the elbow joint. এই দুটোর জন্য আমার compartment syndrome হতে পারে। Okay. Now late complications. Late complications কি হতে পারে? সবথেকে প্রথমে malunion. This is the most common complication, late complication of supracondylar humerus. Non union হয় না, বাচ্চাদের non union is very very rare. This is due to the high amount of blood supply in the periosteum, thick periosteum এর জন্য। So what can happen? Either cubitus varus or cubitus valgus. Cubitus means elbow, varus means towards the midline, valgus means away from the midline. ঠিক আছে? তো so this one is, এটা কি? এটা কি cubitus varus না cubitus valgus? This is cubitus varus, দেখ towards the midline যাচ্ছে, angulationটা দেখ। This is cubitus varus. This is the most common late complication. Okay. So cubitus varus আরেকটা নাম আছে এটার, this is called gunstock deformity. This is called gunstock deformity because of its appearance. এই হাতটাকে দেখ, it looks like the butt of a rifle. এরকম করে যদি ধরি আমি, এটা varus হচ্ছে, it will look like the butt of a rifle. So it's called gunstock deformity. Okay. Apart from this, heterotropic ossification or myositis ossificans. Myositic ossificans means abnormal bone formation at the joint. It mainly occurs due to calcium deposition at your fracture hematoma. So what will happen? এটা হচ্ছে myositis ossificans. This is myositis. See, এখানে তোর adventitious bone হয়েছে, এখানে adventitious bone হয়েছে। So what will happen? There will be no movement at the elbow joint. আমার এটা completely stiff হয়ে গেছে, completely not stiff, it's completely locked in position. And final হচ্ছে elbow stiffness. Elbow stiffness may be due to myositis ossificans or it may be due to fibrosis of the soft tissues at the fracture site. তাহলে complications এর মধ্যে early complication, neurovascular deficit and compartment syndrome. Late complication এর মধ্যে malunion, myositis ossificans and elbow stiffness. Now that's all about your supracondylar humerus fracture. কারো কোনো question থাকলে জিজ্ঞাসা কর। We still have time. Any questions? Okay. That's it.